Have you ever had a moment when everything suddenly makes sense? It is when confusion disappears and appears suddenly. So we talk about that problem in this video. Let's commence that. Bismillahirrahmanirrahim. موږ سره یو داسې powerful word دی په English speaking کې چې دا ډېر زیات استعمالیږي او دې ټکي ته ویل کېږي epiphany. یعنې دا Europe countries چې کوم native speakers دي د English هغوی دغه ټکي زیاتره استعمالي خو زیاتره students پکې confuse دي ځکه چې د دې معنی بل شانتې راځي. د دې ټکي نوم دی epiphany. Epiphany, right? Pronunciation accent ځان سره یا ساتي epiphany. Epiphany. The data mani dada when you realize something or understand that moment is known as epiphany. For instance, about this word, I kept searching at my phone, then I saw it in my hand. So this moment is known as epiphany. موږ سره epiphany چې کوم word دی د دې معنی دا ده چې کله یو شی ستا ته ریالایز شي ته په هغه شي باندې پوه شي اچانک suddenly ته پوه شي دې فینومینا چې کومه ده دې ته موږ epiphany ویو. For example ما موبایل سرچ کولو څه شو موبایل مې کتو I was looking for my phone. یعنې ما موبایل کتو چې بیا ما وکتو که نه ما خوا دې خوا کتې چې مې کتو نو زما موبایل زما په لاس کې و نو خو ما ته پته نه وه پیله که نه بعد کې راته پته ولګېده ما ته ریالایز شو بعد کې زه پوه شوم چې موبایل خو زما په لاس کې دې پوهېدلو ته ویلی کېږي epiphany. For example, you keep fighting on a math problem, then you understand it suddenly and say, oh no, I get it. So this moment is known as epiphany. تاسو کله math problem چې کوم math questions دي په هغې باندې تاسو سوچ کوئ که نه او بیا پې اچانک پوه شئ څه شو اچانک پې پوه شئ دې اچانک پوهېدلو ته ویلی کېږي epiphany. ډېر زیات امپورټنټ دی. بیا موږ سره بل اګزامپل دی epiphany باره کې. You think studying night is best, but one day you try morning study and realize it works better. So this moment is called epiphany. کله چې تاسو سټډي کوئ د شپې ټایم کې نو تاسو وایئ دا ډېر بهترین ټایم دی خو چې کله تاسو سهار ټایم کې سټډي شروع کوئ سهار ټایم کې تاسو کوئ سټډي سهار نو بیا تاسو وایئ چې دا خو ډېر زیات بهتره دی څه شو نو موږ څه ویو دې ته یعنې ته پوه شو تا دا وګڼل تا ته ریالایز شو ته پوه شو په دې مومنټ باندې چې او دا ټایم خو ډېر ښه دی څه شو پهله خو درته پته نه وه اوس درته پته ولګېده نو چې اوس درته پته ولګېږي دې ته ویلی کېږي epiphany. Okay, subscribe and see you in next video. Bye.